Às vezes aqui se tem doença, gripe, febre, mas às vezes nas pessoas dos Santos Caldeiros é diferente. Não se toca muito. É como as plantas também. As plantas vivem cá com pouca chuva, mas vivem. Samsung ou iPhone. Não, beta treme tinha. Quem cozinha? Sopra. Mamãe. Vem, Nata, sopra. Pensa, mamãe. Força. Você aí na cozinha. Mas. Então, minha experiência hospedando turistas tem sido boa. Então, parece que é uma grande... É como se fosse uma malha, um lençol que se vai se costurando e as pessoas vão se conectando. E a gente vai tecendo novas ligações, que não é só no meio que nós estamos, que é global. Eu faço a gestão numa plataforma online dos turistas que eu recebo. Então, todos os dias eu tenho que consultar a plataforma e estar respondendo e-mails, respondendo mensagem, mudando anúncios, preparando o check-in, preparando o check-out, vendo o que é que falta, o que é que não falta, preparando os quartos, a lavanderia, cuidando da limpeza, cuidando do apartamento. É uma tarefa de gestão, né? Oi. Não, é falta leva. Sim, mas leva, põe ele para café na chão. Não no carro, Ali, põe na pasta.
2 vezes por semana eu vou fazer jardinagem numa horta da minha família. Então vamos sempre aos domingos, nós três, as 3 gerações, a minha filha, eu e minha mãe. E é um momento muito bom onde que nós 3 podemos tirar um tempo para fazer coisas juntas. This is a family place. Used to belong to my grandfather. In a few years, here will be a huge, maybe condo or land to sell to people build house. And we will lose this huge place with trees and green. Because in Praia, there's not a lot of places that you can see a lot of green like here. Let's take a walk. Ir para a escola um pouco, não tinha recursos nos pais para enfrentar mais escola, mais profissionalidade. Então, no caso dos meus pais, interam sempre intervir na agricultura. Hoje os meus pais são velhos, mas eu tomo uma decisão também. Aproveita na agricultura porque, para mim, a agricultura é uma coisa, é uma base. Aqui que toda a família fica durante os dias de erupção. Mas está a renovar de novo. Vemos parte da uva dentro da lavra. Então foi uma surpresa. Foi um desafio no coração, porque quando veio essa erupção,
já desaparece o terreno, já desaparece a casa da família. Ficamos aqui nesse rodor, na pé dos rochedos. As autoridades não queriam que as pessoas fiquem cá por causa dos gases que estavam a frequentar muito nessa caldeira. Tem que ir para a parte do sul. Temos lá uma casa da família. Ficamos lá durante 6 meses e depois regressamos para as caldeiras de novo. Bananas, coconuts, tamarind. This is tamara. If this was all your place and you would decide what to do with it, what would you do with it? One house and agriculture. One house, like you would want like one house for you to stay? One house and a big forest. Maybe it's selfish, a selfish plan. Just me enjoying this place. Fui estudar arquitetura e urbanismo no Brasil em 2005. No meu trabalho final de graduação, eu fiz um trabalho sobre o turismo rural. No meu último trabalho, eu trabalhei como coordenadora de um projeto de ecoturismo. Estas apostas, como esse projeto que eu trabalhei, eu acho que são de grande valor. Primeiro, valorizam a natureza. Segundo, valorizam a população local. E terceiro, fazem movimentar a economia local. Tem mais impacto na vida das pessoas. E eu acredito que o caminho é esse. O caminho do turismo em Cabo Verde, eu acho que agora está na hora de se demarcar desse turismo copy-paste que tem no mundo inteiro, que é aquele lugar que a pessoa vai e tem exatamente a mesma coisa que tem em todos os outros lugares. Sauna, piscina, restaurantes e um quarto de hotel luxuoso. Acho que Cabo Verde tem de trabalhar para ir numa outra direção. Sempre trazem uma boa formação é turismo. Trazem ânimo às pessoas que ficam na encosta para trazer formação que esse vulcão é um vulcão amigo. Este é terreno dos meus pais, mas a lavra vem até aqui. E depois ficamos com um pouco de terreno aqui, nesse sítio. Mas antes é um terreno muito grande, que nós cultivamos batata, mandioca, milho, parte de fruta. Temos a família, temos muitos amigos que dão muita esperança, que comunicamos, dizer ou não, tentam fazer mais uma coisa lá em cima de novo. Não perdem a esperança.
What we actually need, I guess, is a different way to think about ourselves and to think about our own identity as human beings. I was born in Torino, in northern Italy, and my initial training was as an anthropologist. I bumped into Portugal, literally. I started doing archival research here in Lisbon, which is a place I never actually dreamt of visiting, and I just fell in love with the city, so I decided to move over here. Gradually, from anthropology, I moved to art. I always felt that something was missing, and I always tried to bring anthropology out of the academy more toward the language of contemporary art. And this is basically why I'm here today in the Faculty of Fine Arts. I consider myself a kind of existential migrant. Travel is something I'm very attracted to. I think it is very important to me to use travel as a starting point of processes, of creative processes, both as an anthropologist and as an artist. The idea of home, the idea of belonging, the idea of our own identity can be and should be reworked in a more open way, in a more osmotic way, in a sense. Putting movement and travel at the center of the way we define ourselves, at the way we think about what is home or who am I, it is something very, very important in general and to me personally. I initially started working in Cape Verde as an anthropologist. So I went there for the first time in 2007. I was carrying out my postdoctoral research there, and I started working with homeless kids in São Vicente. I took some pictures of these younger kids living in the street, and I also borrowed my camera to the kids to actually take pictures while I wasn't there. And out of that, I had like an exhibition with these pictures that were taken half by me and half by the kids. So it was also a way to explore participative artistic projects in a way. I became gradually involved with the city of Praia after that. And when the Chalabras project contacted me to curate and organize the urban art activities of the project itself, I thought it was a very good way to come back to Cape Verde. In this neighborhood where we are working with the Chalabras project, we are collaborating with a local association. This is called Pelourinho. This is basically a group of younger activists that are making a set of initiatives and social projects in the neighborhood and in the city.
The one thing that I see about capoeira, I got this warrior spirit. And I feel all the people in the colonies, our kids, they need that, right? They need to learn what is courage. They need to learn what is harmony. They need to learn rhythm, to work collectively, right? And capoeira has all these realities and more. Well, I'm Neguinho, and I'm a member of Pelourinho. Majority of my students are also part of this organization. So we've been educated to think in a way that we will never reach that self-sufficiency that normally people aim to have. This thought of Amilcar Cabral and so many other educators who did their best to re-educate us, and they brought some different thoughts which make sense. You know, we need to walk with our own foot, think with our own head, right? We cannot be dependent on that colonial program. We should have that self-esteem, you know, to love ourselves, love what we have, and we have enough to be happy, to be prosperous, and to help mankind. So, yes, a little bit of Pan-Africanism. Bom dia, tudo bom? Bom, aqui é o Pelourinho, é a nossa associação. Esse lugar foi construído para ser um mercado municipal, mas depois foi abandonado. Agora serve como um centro comunitário da Terra Grande, onde desenvolvemos trabalho com as crianças, jovens e adolescentes. Bom dia. Bom dia! Tudo bom? Bom, aqui é o nosso salão, onde desenvolvemos trabalho com as crianças. Aqui fazemos a aula de teatro, dança, capoeira, artesanato. Agora, Jamine, descontra. Tranquilo. Esse é o Jamine, é o responsável da horta. Tudo tranquilo. É um lugar onde vamos visitar. Esperamos te encontrar lá. Esse é o Edu, o nosso voluntário. É voluntário da associação. Isso aí também trabalho, sim. Esse é o Zito, no treino matinal lá. A despertar o corpo. É isso mesmo. Esse é o nosso campo agrícola. É pequeno, mas dá para produção e ajuda mesmo nos gastos na alimentação da associação. This association, it developed from them squatting this place and cleaning it up until what you see now. It's a base where a lot of people are working. We have some people that live here,
We have some people that come here daily to do their work, and it's developing good, you know. Empowerment is our reality. Eu tive a oportunidade de participar no projeto Xalabas, na cidade da Praia, no ano passado. Foi uma das oportunidades, para mim, que me ajudou a crescer. E foi uma boa experiência. Eu tenho sempre a ideia de aprender mais, para não estar sempre na minha zona de conforto. Pretendo sair um pouco e explorar. Cesária, uma grande artista, considerada a nossa rainha, nossa diva dos pés descalços. Não tinha uma outra figura assim melhor para se fazer nesta parede, né? A nossa cesárea. Essa obra maravilhosa do Vils, um artista português que eu admiro muito, foi uma oportunidade enorme. E é uma oportunidade para mim, uma artista iniciante, ter a oportunidade de conversar com esses artistas vindos de fora, trocar ideias, estabelecer um contacto com eles. Futuramente, nunca se sabe. Chamo-me Gilda. O meu nome artístico é Gildoca. O trabalho que eu faço é pintura mural, street art, né? A cidade do Mindelo é a minha residência. Neste momento é o lugar onde pratico a minha arte e a minha galeria. A cidade, por acaso, é muito bonita. Não é porque eu sou daqui, mas eu adoro a minha terra. Mindelo sempre vai estar no meu coração. Aqui é uma dos meus trabalhos. Foi o primeiro trabalho que eu fiz depois de sair da universidade. Foi um trabalho coletivo. Eu e um colega, artista plástico. Por norma, eu gosto de cores. Eu gosto de cores vivas, cores alegres. E eu gosto da natureza, da mulher, principalmente. A partir daqui eu tive uma certa visibilidade, as pessoas começaram a ficar interessadas mais no meu trabalho, a reconhecer a minha identidade artística e pronto. Lá mais para frente podemos ver mais alguns murais que eu fiz. As cores que eu utilizei são cores que, por norma, eu utilizo sempre nos meus trabalhos. Como o amarelo, eu gosto muito do amarelo, é uma cor super forte, viva, traz-me energia, calor.
eu formei em design e neste momento eu comecei a tomar a iniciativa de trabalhar por conta própria e expor o meu trabalho para as pessoas verem e dar a conhecer a minha identidade artística. We live in a country where there is a lot of stories to be told. We don't have a history of cinema. That makes it almost like, let's say, a virgin place to make films. I was born in the island of Santo Antão in 1976. I went to study filmmaking in Cuba. So I graduated in 2006. I came back to Cape Verde in that year, and in the beginning it was really difficult because we talk about, let's say, almost 15 years ago, a time where in Cape Verde cinema was almost non-existent. But for these past years now, I'm working in Cape Verde and trying to make a living. It's not always easy, but I think now things are changing a little bit. We are in a time where being a filmmaker and making films is not so crazy like maybe 15 years ago. This film talks about a man called Quirino, and it talks also about a place, a forgotten place, a place that is being, let's say, abandoned, that has a particular story. Quirino is a man, is a 75 years old man who has been living in this ghost town called Ribeira Funda. It was, let's say, a normal village that slowly started to disappear. It's a place that is difficult to reach and to get out, but also there is superstition in this story. It's a story about some disaster that happened many years ago, a family that died because rocks came from the mountains, and also a father and a son. There is a passage to get here through the sea. They were taken by the sea. So these dramatic events created, like, let's say, almost like a superstitious frenzy into the population that the place is cursed. So everybody left. The only one who stayed was Mr. Quirino, no? A person who has a particular philosophy of life. He's been living by himself for the past 40 years. He says that he was born here, so he will die here. But we all know that the story is not that easy. In fact, that's maybe the romantic idea. But today, our film takes also a different direction because we see that Quirino is
older, and probably he cannot survive by himself anymore without an exterior help. The crew, for the moment, we are 3 people. So I'm the director, the DOP, it's Arilson Almeida, and the third member of the group, Cesar Scofield, who is the executive producer. And everybody's believing in the project because everything is new, no? Making films is new here, so there is an excitement into new projects. But also to challenge the idea that has been going for a long time in Cape Verde where we cannot work together. Since I've been living in Cape Verde, since I graduated in cinema, it was, I remember it's always difficult to collaborate. And for us, it's also a challenge to say to each other, no, let's make it together. Maybe if we did the film 5 years ago, we will find someone proud who will say, no, I will die here and I don't need anybody, I belong here, and he could take care of himself. But today we are in a turning point because physically he cannot survive by himself anymore, so there is people daily who comes from the closest village to help him. And he's starting also mentally to accept the idea that maybe he has to leave. This is a project that I have in my head for 5 years. And it's just now that I started that I start to think also, so why I chose, somehow it's personal. But if I look even deeper, I have an explanation. For example, my father is from Belgium. He came in 75. So he arrived in Cape Verde. He was one of the first foreigners to come to Cape Verde, just after the independence. And he fell in love with the country, with my mother. And he lived for more than 20 years. And today he lives in Europe. So he has a new family, he has a new life. But when I go see him in Europe, it comes back to the story of the old man. He's happy, he has a family, but I know that inside him, he will want to be in Cape Verde. Strangely, the story of Quirino is a little bit the story of my father too. For me, for example, it's very opposite. Of course, I was born in Cape Verde, my roots are here, but I live in so many places, In my head, it's a little bit also a contradiction because I think I'm nomad, but inside me, I'm sedentary. I want to be in one place also. It's kind of, it's something that I think a lot about also. The story is also about this, that sometimes life, takes you to directions that you cannot control, no?
The very identity of Cape Verde is the outcome of this century-long crisscrossing and mixing up of cultures and people, which is basically the very idea of creolization of Creole per se. We cannot really talk about identity without ancestrality, you see. I can see that we are more and more aware of what we was, because we was something and then slavery changed us in something else and we don't know what we are now. When we think about our identity, we think from slavery until here and not from before, you know? And when we think about the world, we think sometimes only this island, you know? We need a major change, a paradigm shift, you know? That's what's up. Como cabo-verdianos, não nos deixa entrar em mais de metade do mundo. Mais de metade não, mais de 2/3. Mas mesmo assim nós temos metade da nossa população vivendo na diáspora. Cabo Verde tem mais ou menos 500 mil de habitantes, mas tem 500 mil de habitantes vivendo fora. E esse 500 mil de habitantes vivendo fora tem um papel muito importante na economia do nosso país.
Good job. Amatara! Logo de manhã eu costumo fazer uma prática budista. Eu pratico budismo desde 2013. Normalmente nós praticamos de manhã e à noite. De manhã para preparar para o nosso dia e à noite para fechar o dia. Isso é algo que realmente no meu dia a dia me orienta e faz o meu dia caminhar de forma mais tranquila, mais suave. Depois, logo começa a correria de preparar a minha filha para ir para o jardim de infância. Então essa parte é sempre muito agitada. Eu sempre pensei que a minha filha ia passar a infância toda dela aqui, porque eu acho que Cabo Verde é um país muito bom para as crianças crescerem. Sobre a minha filha, eu vejo isso. Ela tem 2 nacionalidades. Uma nacionalidade, que é a cabo-verdiana, ela, como eu disse, com o nosso passaporte, nós não vamos quase para lugar nenhum. Mas a outra nacionalidade dela, quase ela entra em qualquer país do mundo. Tem um passaporte do que país? USA. A hora na raia, motivo na parede, a tua forte e ele no voo. Passou a chuva, a paz no giro, e a dona continua a subir. Desce, 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 corona. Eu vejo o mundo para ela e eu não vejo limites. Eu vejo o mundo e pronto. We think about ourselves as moving people, as moving individualities that actually build throughout their own existence something that is called home, something that is called identity, which is not fixed, which is not given at the beginning. The way I'm actually working with these red groups is a way of conveying this idea, of thinking about the idea of home, of shelter, of a protective shelter, as something which is not fixed, as something which we actually happen to build in some specific place at times, but can be wrapped up, can be torn out and built in another place.
It's like yesterday I was thinking, and I was just like, Cape Verde is a paradise of the elite, you know? Poor people's hell and a elite's paradise, you see. But it's the cemetery of all of us. I don't want to sound too negative. Just to see it must change. See, we must make our country our own paradise. And that is the thought, and we ain't gonna give up on that thought. Eu tenho a ideia de algum dia ir-me a outro lugar, mais por aquela razão de abrir a minha mente, né? E melhorar também a minha forma de trabalhar, né? E voltar e aplicar isso aqui em Cape Verde. E isso é o meu objetivo, tentar ultrapassar, né? Tudo que me faz recuar. E cada dia o trabalho que eu faço, isso torna-se mais poderoso, digamos assim. Eu sempre apelar que espero desde o governo de Cabo Verde a receber um abraço dos outros países que sempre trazem um bom projeto. E também agradeço alguns tipos de formação que hoje outros governos, outros países trazem por aqui em Chanches Caldeira. Esperamos que tenhamos ido para a erupção, mas depois da erupção voltamos sempre. When Cape Verde became independent, people say it will not survive the country because there is no rain, we don't have any natural resource. The expression was even used, Cape Verde is an impossible country. But it's a story of resistance. Even the name of my company says it all, because my company is called Corre Cachorro, which in Creole means it's like body surfing, you know, the idea that you do surfing without the board. It's a memory of my childhood, you know. We all used to do this, to go to the beach and do body surfing. When you take the wave, there is always the risk, but that's the risk we have to take, you know. If we want to achieve something, that's how we should see it, no? But yeah. Os cabo-verdianos devem começar a arriscar mais. Está no tempo de nós todos começarmos a investigar e saber nos posicionar, porque senão vai ser sempre pessoas a vir fazer por nós, não é?